Thank you, Jesus. The book of Romans chapter number 8. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Verse 7, because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. So then they that are in the flesh cannot please God. But ye are not in the flesh, but in the Spirit. If so be that the Spirit of God dwell in you. Now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Let us repeat verse number 7 together. 1 to go. Because the carnal mind is enmity against God. The reason being that it can not be subject to the law of God, neither indeed can be. We may be seated. The reason why we ended up talking about the 10% that belongs to God, it was because we were now talking about the law of God. When Abraham paid tithe to Melchizedek, we, like I said before, it was in the New Testament before the Old Testament. Which means tithe or tithing was practiced in the New Testament. Before the Old Testament. There were laws that were given by God even before the Old Testament laws. Abraham, Isaac, and Jacob, all these great patriarchs that we have in the Bible, they were operating under the laws of God, but which were different from the laws that Moses gave to the children of Israel. So we are still under a certain law, which is the law of the Spirit of life in Christ Jesus. So tithing, it is a law that has to be followed, and once it is broken, something breaks. Once it is broken, then something in your life will break. So you will notice that it is it is even exciting to pay your tithe to God. Only if you begin to understand the benefits of tithing. It will be something that you would want to do on a daily basis if you know the benefits. So tithing shouldn't be something that is very difficult to do, considering it wasn't your money in the first place.
uchiona kuti yagara yanga isiri mari yako kubva pakutanga. So it has to be easy for you to give God what belongs to God and take what belongs to you. Saka zvinofanira kuva nyore kuti upe Mwari zvaMwari iwe wotora zvako. But how we got to this, where we are now, and we're talking about the 10%. Asi kasvikiro katakaita patiriko zvino tichitaura pamusoro pechegumi. It's coming from that point where Paul is telling us that the carnal mind can never be subject to the law of God. Zviri kubva padanho iro Pauro paari kutiudza kuti murangariro wenyama haugone kuzvideredza kumirayiro yaMwari. I acted out something here on Tuesday. Ndine chinhu chandakaratidza pano semufananidzo musi wechipiri. And I called somebody here to come, and he was standing there. Ndikadana mumwe munhu kuti auye akamira apa. And I was explaining something that I would want to make sure you really understood. Ndichitsanangura chimwe chinhu chandoda kuva nechokwadi kuti makanzwisisa. I explained some mysterious things, but I think I managed to explain them very well. Ndakatsanangura zvimwe zvinhu zvakavanzika asi ndinotenda kuti ndakagona chose kuzvitsanangura. So we can still have the same person coming back again. Saka tinogona kukumbira munhu mumwe chete kuti adzoke. And I was explaining this particular verse, ndaitsanangura ndima iyi, talking about how the carnal mind cannot be subject to the laws of God. Ndichitaura pamusoro pekuti murangariro wenyama haukwanisi kuzvideredza pasi pemurayiro yaMwari. Okay, let me ask you the first question. What did I say concerning this man or these people? What did I say? Regai ndikubvunzei mubvunzo wekutanga ndakati kudii pamusoro pavanhu vakamira apava. The first thing that I asked you a question. Chinhu chekutanga chandakaita ndakakubvunzai mubvunzo. And what was it about? Ndakakubvunzai kuti kudii. Hello? I said, how many are they? Ndakati vangani apa. And we came up with a number, which was how many? Tikauya nemhinduro Two yekuti people, vaviri. which are the first one, Wekutanga, and the second one. wechipiri. And we said the physical man is the one that we see standing here. Tikati munhu wenyama ndiye watinoona amire apa uyu. And we said the spiritual man is the one inside of the physical man. Tikati munhu wemweya ndiye ari mukati memunhu wenyama. And again we said the physical man is the natural and he is the carnal man. Takati munhu anobatika ndiye munhu wenyama. And the man inside is the spiritual man. Tikati munhu ari mukati ndiye munhu womweya. And then we said the natural man or the carnally minded cannot be subject to the law of God. Ndokupfuurira mberi ndokuti uyu ane murangariro wenyama kana kuti munhu wenyama haakwanisi kuzvideredza pasi pemurayiro yaMwari. So then I said, if God is giving them a law, ndokuti kana Mwari achivapa murayiro, one of them is exempted. mumwe pakati pavo haabatwe nemurayiro uyu. When God comes to you and he gives you a law, Kana Mwari akauya kwauri akakupa murayiro, he is not giving that law to the natural man, haasi kupa murayiro iwoyo kumunhu wenyama. because the natural man can what? Not be subject to the law of God. Nekuti munhu wenyama haakwanisi kuva pasi pemurayiro waMwari. So the moment God gives you a law, Saka apo Mwari vangokupa murayiro, that law is given to who? murayiro iwe wapiwa kunani? Hello? Uriko here? Why is it not given to the carnal man? Sei usina According to that scripture, why is it not given to the natural man? maringe nendima yataverengai, sei usingapiwe kumunhu wenyama? Hello? Okay. When a law is given to the natural man, Kana murayiro uchipiwa kumunhu wenyama, it is given to him so that he can break it. uri kupiwa kwaari kuti autyore. That's it. Ndizvozvo.
Even if we are to talk of the 10 commandments that Moses gave, kunyange tikataura pamusoro pemirayiro ine gumi yakapiwa naMozisi, the first person to break those laws, it was Moses himself. munhu wekutanga kutyora mirayiro iyoyo ndiMozisi pachezvake. Remember when he came back rangarira paakadzoka and he was angry, ndokubva atsamwa, looking at what they were doing. They were already into idolatry. achiona zvavaiita kunamata zvimwari. Can you imagine? Imbofunga, These people were already breaking the law before it was given to them. vanhu ava vakanga vototyora murayiro usati wapiwa kwavari. And Moses was the first to break the stones, to break the law. Mozisi ndiwo kutanga kutyora murayiro. Why? Because Kunza every matombo. time when the law is given to the flesh, it is given to the flesh so that the flesh can break it. No two ways about it. Chikonzero, nguva dzose murayiro kana uchipiwa kumunhu wenyama uri kupiwa kuti autyore. So I want you to follow on this one. Ndinoda kuti mubate izvi. When God gives you a law, Kana Mwari akupa murayiro, like when God tells you to give him 10%, se apo Mwari paanokuudza kuti umupe chegumi, he's giving that law to the spirit man inside of the physical man, ari kupa murayiro iwoyo kumunhu wemweya ari mukati momunhu wenyama, so that the spirit man can give to God what belongs to God. kuti munhu wemweya agopa kuna Mwari zvaMwari. But then the spirit man has to get that 10% from the natural man. Asi zvoti munhu wemweya anofanira kuwana chegumi ichocho kubva kumunhu wenyama, Which means your spirit man has to be more powerful than your physical man. zvinoreva kuti munhu wemweya anofanira kuva nesimba pamusoro pemunhu wenyama, So that your spirit man can visit the natural man and take 10% from the physical man and give it to God. kuti munhu wemweya agogona kushanyira wenyama amutorera chegumi opa kuna Mwari. So please, I want you to understand this part. Ndapota ndoda kuti munzwise patasvika. So when God asks you for 10%, he's not asking the physical man, Saka na Mwari akukumbira chegumi haasi kukumbira munhu wenyama, because the physical man cannot. nekuti munhu wenyama haatokwanisa. He's asking the spirit man. Ari kukumbira munhu But wemweya. then the spirit man has to get it from the natural man. Asi zvakadaro munhu wemweya anofanira kuitora kubva kumunhu wenyama. Hence, there is a fight. Pova nekurwisana. Are you following? Munene here? Okay. So these are some of the benefits Izvi ndizvo zvimwe zvezvinowanikwa that you get when you tithe. kana wabvisa chegumi. When you give your 10% to God, Kana uchipa chegumi chako kuna Mwari, before you can benefit yourself, iwe usati wava nezvaungawane pachezvako, it is the 90% that benefits. zvikame zvipfumbamwe kubva mugumi ndo zvinotanga kuwana zvazvinowana, Because the 90% relies on the 10% for its survival. nekuti zvikame zvipfumbamwe kubva mugumi zvinotoraramiswa nechegumi chabva mazviri. The 90%, Zvikamu zvipfumbamwe kubva mugumi, please, if you can write this down, it will be better. ndapota mukakwanisa kunyora izvi, The zvingakunakirei chose. 90% depends on the 10% for its survival. Zvikamu zvipfumbamwe kubva mugumi zvinoraramiswa nechegumi chabva mazviri. So if God was going to find 10% of the people in the land of Sodom, he was going to spare the 90%. Dai Mwari vakaona chegumi chevanhu vakatendeka munyika yeSodoma, vairaramisa vamwe vose vasara. The reason why the entire city was burnt to ashes, it was because God couldn't find only 10% of the people. So the 90 suffered only because of the 10% that was missing.
chikonzero guta rese rakatsva kuita madota ndechekuti Mwari wakashaya chegumi chavanhu vakarurama. So those people were never tithed. Saka vanhu ivava havana kumbenge vabviswa sechegumi. 10% of the citizens of that nation were supposed to be given to God. They were supposed to be righteous. Nyika iyo yaifanira kupa chegumi chevanhu vakarurama kuna Mwari. And the 90% were going to survive only because of the 10%. Vamwe vose vorarama nekuda kwechegumi chavabvisa ichi. Just like that money that you have in your pocket. Semari iyo yawinayo momwe The makwekosi. 90 will only survive as long as the 10 belongs to God. Makumi mapfumbamwe anorarama kana chegumi chaenda kuna Mwari. Are you following what I'm talking about? Uri kuzvibata here izvi? This is something that I want you to follow. My spiritual father, Ndinoda kuti muubate chinhu ichi. Baba vangu pamweya. Archbishop Nicholas Duncan Williams, Archbishop Nicholas Duncan Williams. there was somebody who was very, very close to him in Ghana. Pane munhu anga ari pedyo navo. And this guy was a business person. He had a lot of money. Uye munhu anga ari muzvinabhizimisi aine mari zhinji. And we are talking of millions of dollars. Tiri kutaura mamiriyoni amadhora. And this guy could not do anything without consulting the archbishop. Uye munhu uyu anga asingakwanise kuita chero chinhu asina kubvunza mazano kuna archbishop. So this time around he came to the archbishop, he came to his place. Saka panguva iyi wakauya kumba kwa archbishop. They were very close to each other. Vakanga vaine ukama hwakasimba And he chose. said, there is this business that I'm into, Ndokuti ndine bhizimisi randiri kuita which I'm going to realize millions of dollars out of it. richandipa mamiriyoni amadhora. But I've been looking for somebody that I can do it with. Asi ndanga ndichitsvaka munhu wokubatana naye kuti tiite pamwe chete. And I've been introduced to this young man that I saw. Saka ndakasumwa kune mumwe murume wechidiki But wandakaona. this young man happens to be your son in this ministry. Asi uyu wechidiki uyu mwana wenyu muushumiri huno. So I just thought of letting you know that he's going to be part of what I'm doing, your son. Saka ndangofunga kuti ndikuzivisei kuti mwana wenyu uyu tichange tichishanda tose. And the archbishop said, okay, before you can sign anything, let me check first. Archbishop ndekuti musati manyorerana pasi regai nimboongorora. And then he went away. After some few minutes, he came back. Ndokubuda kwamaminitsi mashomanana ndokudzoka. And then he said to this gentleman, how much is going to be involved in this business? Ndokuti kumurume uyu muchange muine mariko mubhizimisi iri. Give me the exact figures. What are you really going to get out of it? Nyasodoma mari yacho chaiyo chaiyo muchawana mari. And then these guys mentioned some millions of dollars again. Murume uyu ndokudoma mamiriyoni amadhora zvakare. And then the archbishop said, if you are into millions of dollars, Archbishop ndokuti kana maakutaura zvamamiriyoni amadhora, I would suggest that you drop this young man. zano rangu nderekuti usiyane nemurume wechidiki uyu. Though he is a member of my church, Kunyange ari nhengo yekereke ino, but if he is able to steal from God, definitely he's going to steal from you. asi kana achitombokwanisa kubira Mwari zviri pachena kuti achakubira newewo. I've gone through our records and I found out that he is not a tither. Ndatarisa nhau dzedu dzezvegumi ndokuona kuti iye haabhadhari chegumi. So please, if you can find somebody else, Saka ndapota itotsvaka mumwe munhu, not this one, kwete uyu. just on one condition, because if he can steal from God, he can surely steal from you. Nekuti kana achikwanisa kubira Mwari zviro kwazvo uchakubira newewo. So as soon as this business person left, Saka muzvinabhizimisi uyu wabva, the archbishop had to call that young man, Archbishop ndokuridzira runhare mukomana uya, and he told him, ndokumuudza he said, there is this man that came to me, ndokuti pane murume wauya kwandiri,
And he confirmed, he said, of course, I know him. We're about to sign some papers. I'm sure we're going to do it tomorrow. iye ndokuti ndinomuziva, tiri kuda kutotinyorerana mapepa zvichida And the tichazvita mangwana. Archbishop said, I've told him to drop you. Archbishop ndokuti ndamuudza kuti asiyane newe, So he's never coming back to you. So please stop bothering him, saka haasi kuzodzoka kwauri, iwe chirega kumunetsa, because you are not a tither. nekuti haubvise chegumi. Because I know Nekuti ndinoziva you are eventually going to steal from him, kuti pakupedzisira uchamubira, because you have been stealing from God. nekuti wanga uchibira Mwari. So whether you backslide or what, but this is the truth. Hazvina mhosva wadzokera shure kana kudii, asi ichi ndo chokwadi chiri So you need to pachena. understand what we're talking about here. These are principles that are supposed to be followed. Munofanira kunzwisa zvatiri kutaura izvi zvinhu zvinofanira kuti zviitwe. There will come a time when your father cannot connect you anymore unless you are faithful in the area of tithe. Panosvika nguva yekuti baba vako havachakwanisa kusunganidza newe muukama kunze kwokunge watendeka pachegumi. Hello? Uriko here? Am I talking to somebody? Ndine wandiri kutaurawo naye here. Okay, somebody can say, okay, Mr. Preacher, what if I'm coming from a church that does not believe in tithing? Mumwe angati ko nhaye vamushumiriko kana ndichibva kukereke isingatende mune chegumi. I like the way you are putting it, coming from a church. Ndinofarira mutoo wauri kuzvisa nawo kuti uri kubva kereke. It was going to be a problem if you were still there, but you are talking of coming from a church. Raizova dambudziko dai wanga uchiriko, asi apa tiri kutaura kubva kukereke. Anyway, let me explain just one thing. If you are coming from a church that does not believe in tithing, Regai nditsanangure chinhu chimwe chete, kana uchibva kukereke isingatende mukubviswa kwechegumi. what if you are also coming from a church that does not believe in the law of gravity? Ko kana uchibva kukereke isingatende mumurayiro wegravity, Are you going to be exempted only because you don't believe in that? ucharegererwa chete here nekuda kwokuti hauzvitende? Whether your church believes it or not, as long as it is a principle, it remains a principle everywhere. Hazvina mhosva kereke yako inozvitenda kana kuti haizvitende, kana uri murayiro kwese kwese. Your 90% relies on the 10%. Zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana zvinoraramiswa nechegumi. Unless the 10% goes to God, the 90 will not be spared. Kana chegumi chisina kuenda kuna Mwari, makumi mapfumbamwe kubva muzana haangararame. Because when you tithe, you give 10% to God. Nekuti kana uchibvisa chegumi uri kupa chikamu chimwe chete kubva mukumi Then kuna Mwari. God will come and rebuke the devourer that is coming after the 90. Mwari ouya ozodzinga udyi huri kuteera makumi mapfumbamwe kubva muzana asara. God is only moved into rebuking the devourer after he has received the 10%. Mwari unonzwa chete kudzinga udyi kana agamuchira chegumi chake. So if you give to God, if you have $100 Kana muine zana ramadhora and you give God $5 mopa Mwari madhora mashanu, and you assume that's your 10%, moti ini ndo chegumi changu ichi. I used to think that maybe God would send enough grace to cover only the maybe the $50 or maybe the $40 or something like that. But as long as it is not 10%, it doesn't move God into rebuking the devourer. Ndaimbofunga kuti Mwari anotumira nyasha dzekufukidzira pasara pachikamu chapiwa pamadhora mashanu apo. Asi ndakazoziva kuti kana isina kusvika chegumi, Mwari haadzinge If udyi. it is not 10%, Kana chisiri chegumi, you have got $100 and you pay $9 and some cents, God will not be moved into rebuking the devourer over the 90%. mune Because zana it is not ramadhora 10%. mune zana ramadhora mobvisa madhora mapfumbamwe nemasenzi, Mwari haadzinge udyi zvakadaro. So these are benefits. Saka izvi zvinhu zvinowanikwa. The 90% has to benefit. Makumi mapfumbamwe anofanira kuwana chaanowana. That is if you give the 10% to God. Ndokunge wapa chegumi kuna Mwari. Number two, there is the restoration and recovery of the 90%. Chechipiri pane kudzoreredzwa
kwemakumi mapfumbamwe kubva muzana asara. Listen to this. Bata izvi. Write it down. There is the restoration, or the restoration and the recovery of the 90% is guaranteed when you pay your tithe. Panova nechisimbiso chekuti kudzoreredzwa kwemakumi mapfumbamwe kubva muzana asara kwatovapo kana wabhadhara chegumi. There will be the restoration and the recovery of the 90%. If you lose the 90%, you are guaranteed that you recover it, you get it back if you have given the 10% of that amount. Ukarasikirwa nemakumi mapfumbamwe kubva muzana asara une chokwadi chekuti uchawana zvakare kana wabhadhara chegumi. So it doesn't mean that after paying your 10%, saka hazvireve kuti mushure mekubvisa chegumi chako everything will be going right. Zvinhu zvese unenge uri mutserendende. Things can go wrong. Zvinhu zvinokwanisa kutsveyama. The enemy can come after the 90%. Muvengi anogona kuronda makumi mapfumbamwe. Your car can be stolen. Motokari yako inogona kubiwa. Your house can be taken. Imba yako inogona kutorwa. As long as that house is part of the 90% and you have given the 10% to God, kana imba iyoyo iri paboka remakumi mapfumbamwe kubva muzana asara, there is an assurance that God will restore what you have lost and there will be a recovery of what you have lost. Pane chisimbiso chekuti Mwari uchakudzorera zvawarasikirwa nazvo. So paying your 10%, saka kubhadhara chegumi chako, you have secured your 90%. Wakomberedza makumi mapfumbamwe kubva muzana. So even if you lose it, kunyange ukarasikirwa nawo, you still get it back. Unoawana zvakare. Even if you lose it, kunyange ukatomboirasikirwa nayo, and you are a tither, iwe uchibhadhara chegumi, you will still get it back. Unoiwana zvakare zvakadaro. That is guaranteed. Izvozvo zviri pachena. Number 3, these are benefits. Chetatu, it purchases the blessing even for the next generation. Inotenga ropafadzo ichitengera kunyange nerudzi ruri kuuya. 10% chegumi, it is enough to buy you a blessing. Chakakwana kuti chikutengere ropafadzo. Not just for yourself but even for the coming generation. Kwete yako chete asi nerudzi runotevera. Look at the book of Hebrews chapter number 7 verse 9 and 10. Ngatende kuvaHebheru pachitsauko chenomwe ndima yepfumbamwe negumi. You may sit for some few minutes. Imbogarai henyu kwamaminutes mashomanana. And as I may so say, Levi also, who received tithe, paid tithe in Abraham. Verse number 10. For he was yet in the loins of his father when Melchizedek met him. Are we together? You know, among us, the tribes of Israel, there was Levi as a tribe. Pakati pamarudzi aIsraeri pakanga paine rudzi rwaRevhi. And it is from the Levites where we get the priests. KuvaRevhi ndokwaiwanikwa vaprista. And it was the priests that were responsible of receiving the 10% on behalf of God. Vaprista ndo vanga vaine basa rekugamuchira chegumi vakamirira Mwari. And in this particular verse, the writer is letting us know that even Levi paid tithe. Pandimai Bible riri kutizivisa kuti kunyange naRevhi wakabhadhara chegumi. Before Abraham had a son, Abrahama asati atombova nemwana, Levi was already inside of him. Revhi akanga ari mukati make. And as Abraham was paying tithe to Melchizedek, Levi also participated. Abrahama achibhadhara chegumi kuna Melchizedeki, naRevhiwo waivapo pakubhadhara kwechegumi. And the Bible is clear on that one. During that time, Levi was still in the loins of his father. Bible rinobudisa pachena kuti panguva iyoyo Revhi akanga ari muchiuno chababa vake. So you can see that you are already bringing forth a generation that knows how to tithe.
unotoona kuti wakutounza kare rudzi runokwanisa kubhadhara chegumi. Which means 10% covers even the children that are yet to be born. Zvinoreva kuti chegumi chinofukidzira kunyange nevana vasati vabarwa. Your children will never fail in life. Vana vako havangatokundikane muupenyu. Levi. When Abraham met Melchizedek, Levi was not yet there. Abrahama achisangana na Melchizedeki, Levi akanga asati abarwa. But he was still in the loins of his father Abraham. Asi akanga ari muchiuno cha baba So vake as Abraham was committing to the work of God, saka apo Abrahama aizvipira kubasa raMwari, Levi was also part of that same commitment. Levi akanga arimo mukuzvipira imo. So as you minister even in the house of God, saka apo unenge uchishumira muimba it yaMwari, is not just yourself that will benefit. It is yourself and your family and your sons and your daughters. hausiriwe chete unowana pundutso mazvirimo, ndiwe nevanakomana vako nevazukuru navazukuru vavazukuru. Isn't it amazing Hazvishamise here izvi that Levi also paid tithe? kuti naRevhiwo wakabhadhara chegumi. So if you are carrying the next generation, Saka kana wakatakura rudzi runotevera, be careful of what you do now. chenjerera zvaunoita ikozvo, They are also participating in whatever you are doing. nekuti vari kubatirana newe pane zvipi nezvipi zvauri kuita. Are you following this? Uri kuzvibata here izvi? Number 4, Chechina, it's a benefit again. ipundutso zvakare. When you tithe, Kana wabhadhara chegumi, you have got access to spiritual food. waane mukana wokuwana kudya kwomweya. Like I said, I will say it again. Look at the book of Malachi chapter number 3 verse number 10. Ngatitarisei kubhuku yaMaraki chitsauko 3 ndima ye10. Bring you all the tithe into the storehouse. All. It's not just one tithe. All. I'll talk about that. Hachisi chegumi chimwe chete asi chegumi chose. Bring you all the tithes into the storehouse, Uyai nechegumi chose muimba yekuchengetera, that they may be meat in mine house. kuti muve nezvekudya muimba yangu. And prove me now herewith. Mundiedze pane zvizvi. Who is saying this? Ndiani ari kutaura izvi? Who is saying this? Ndiani ari kutaura izvi? The Lord. Now, I want you to understand one thing before we finish the rest of the verse. Ndoda kuti munzwisise chimwe chinhu tisati tapedza I ndima was at a yose. certain conference, Ndanga ndiri kune mumwe musangano, and it was now time to give an offering. yakanga yasvika nguva ekuti vanhu vape. And this preacher that was leading us into giving an offering said something. Mushumiri waititungamirira mukupa akataura chimwe chinhu. He said, it is time to give to God now. Akati yasvika nguva yekupa kuna So I want Mwari. all of you to be ready Saka ndinoda kuti mose mugadzirire. before we can get a song. Tisati tapiwa kambo, Just bring out your offering. tora chipo chako. So I had $100 note in my pocket, and then I brought it out. Saka ndine madhora 100 muhomwe yangu ndokubva ndaburitsa. And then he said something. Iye ndokutaura chimwe chinhu. He said, the people that I'm asking to give today Iye ndokuti vanhu vandiri kukumbira kuti vape nhasi are only those ones that are willing to give and they don't expect anything in return. ndeavo chete vakazvipira kupa vasina chavari kutarisira kuti vagokohwa. As soon as he said that, Paakangodaro chete, achingodaro chete, I folded my money ndakapeta mari yangu back into the pocket, ndokuidzorera muhomwe, because I'm not part of those people. nekuti handisi pakati pevanhu vakadaro. Some statements they sound very nice and yet they are not biblical. Zvimwe zvirevo zvinoita sezvinotapira asi hazvifambirani neshoko raMwari. There is no farmer that goes into the field Hakuna murimi anoenda kumunda without an expectation. asina kutarisira chinhu. Am I talking to somebody? Ndine vandiri kutaurawo naye here. I'm telling you, there are certain statements that sounds to be more spiritual and yet they are more carnal. Pane zvimwe zvirevo zvinoita kunge munhu ari mumweya chaizvo asi izvo zviri panyama kusvika pekugumisira. Sowing, it is a principle. Whatever you sow, you will reap.
murayiro wekuti chipi nechipi chaunodyara unokohwa. So I said, okay, maybe it's not ready for me. I'll have to wait for the next, either the next preacher or maybe the next service. Ndakati zvichida asati andigadzirira ndichigaye ndimirire But mushumiri sowing anotevera. a seed and you don't expect a harvest, it is impossible. Asi kudyara mbeu usingatarisire gohwa hazvigoneki. If you are going to give, especially me, any seed, Kana uchipa zvikuru sei ini chero and you mbeu ipi don't wandipa. expect anything from God, Kana usina chautarisira kubva kuna Mwari, don't give it to me. iswa warega hako. You are a foolish farmer. Uri benzi remurimi. You don't know what you are doing. Hauzivi zvauri kuita. Whenever you give to God, you have to expect a harvest. Kana uchipa kuna Mwari unofanira kutarisira gohwo. There's nothing wrong with that. Hapana chakambopoka Actually, it naipapo. is God Himself who promised you that. NdiMwari pachezvake akakuvimbisa izvozvo. As long as the earth remains, seed time and harvest shall never cease. Kana nyika ichiripo nguva yekudyara nekukohwa haipere. Preachers were trying to make it look nice. It's already nice the way it is. Vashumiri vari kuedza kukwenenzvera zvakatokwenenzerwa zvakadaro. Whenever I give to God, I know God will bless me for what I'm doing. Nguva dzose dzandinopa kuna Mwari ndinoziva kuti Mwari unondiropafadzira zvandiri kuita. Why? Because I've got enough faith to receive. Some of you have got a lot of faith when it comes to giving, and you don't have enough faith when it comes to receiving and receiving and receiving. Vamwe venyu mune kutenda kana zvasvika pakupa asi hamuna kutenda kumwe cheteko kana zvasvika You need pakugamuchira. faith Zvinoda kutenda when you are giving, and you need faith to get a harvest. kuti upe, zvinoda kutenda kuti uwane gohwo. When you prepare for the sowing season, you have to prepare also for the harvest season. Kana uchigadzirira mwaka wokudyara unofanira kugadzirirawo zvakare mwaka wokukohwa. Hello? Because even when it is time for you to get a harvest, Nekuti kunyange yanguva yekuti uwane gohwo and you don't have the necessary equipment usina kurongedzera zvakakwana to gather the harvest, you can lose the harvest. kuti uunganidze gohwo rako unogona kurasikirwa negohwo. So if there is any preparation, Saka kana paine gadziriro when you are going to sow your seeds into the field, there has to be a preparation when you are also going to collect your harvest. kana uchienda kunodyara mbeu yako panofanira kuva negadziriro zvimwe chetezvo kana wakuenda kunokohwa. And in this verse, God is telling us that give or bring your tithe into the storehouse so that there may be food in my house. Pandima iyi Mwari ari kuti uyai nechegumi chenyu muimba yekuchengetera kuti muve nezvekudya muimba yangu. If you didn't get it last time, please try to get it this time. Kana wakazvipotsa nguva yapfuura ndapota edza. He mentioned two things there. There is the storehouse and there is the house. Wakadoma zvinhu zviviri apa. Pane imba yekuchengetera, pane imba. The storehouse, it is just a place where your tithe is being kept. Imba yekuchengetera ndeiyo nzvimbo pari kuchengetwa chegumi chako. And the house, Imba, that is where you will then come and get food. ndiko uku kwaunozouya kuzowana zvokudya. Okay, let me give you the picture. Regai ndinyatsokujekesera mufananidzo wacho. If you are good at word study, you go and look at that word meat. Kana uchigona nhau dzekuongorora mashoko enda unotarisa shoko rinoti chishuvo. It signifies the physical food and also the spiritual food. Izwi rakanzi kudya iro rinotaura kudya kwomweya nokudya kwepanyama. So what happens is this: when you give your 10% to God, it is collected by these gentlemen here. Saka zvinoitika ndezvizvi, kana uchipa chegumi chako unochipa kuvarume vari panavo. And they put it into the storehouse, Voisa muimba yekuchengetera. so that when you come for the service Kuitira kuti kana wozouya kusevhisi to the house of God, kuimba yaMwari,
there will be enough spiritual food for you munova nokudya kwemweya because kwakakwanira of the 10% that you have given into the storehouse. nekuda kwechegumi chawaendesa kuimba yekuchengetera. Nothing in the storehouse and nothing in the house of God. Ukashayikwa chinhu kuimba yekuchengetera kunoshayikwawo zvakare muimba yaMwari. If there is nothing in the storehouse, it means there is also nothing in the house of God. Kana musina chirimo muimba yekuchengetera zvoreva kuti hamunawo chirimo muimba yaMwari. So get this. Ndapota bata. Spiritual food Kudya kwomweya comes when people have committed themselves to God. kunowanikwa kana vanhu vazvipira kuna Mwari. If you starve the storehouse, it means the house of God also will starve you. Mukashayisa zvekudya kuimba yekuchengetera zvinoreva kuti nemba yaMwari ichakushayisaiwo zvokudya. And I can guarantee you this one thing. Ndinogona kukupai chisimbiso ichi. Go and find out. Endai munoongorora. If a church does not believe in tithe, Kereke isingatende muchegumi. you will notice that there is hunger for the word in that church. Munoona kuti mune nzara yeshoko mukereke iyo. Anywhere you can go, Kupi nekupi go kwaungaenda. everywhere. Enda kunzvimbo dzose. If they don't believe in tithe, Kana vasingatende chegumi, there is no spiritual food in the house. hakuna kudya kwomweya muimba iyoyo. So there is dryness in the house of God. Why? Because there is dryness also in the storehouse. Saka mune kuomerwa muimba yaMwari chikonzero mune kuomerwa zvakare muimba yekuchengeta. Preachers will struggle to make sense. Vashumiri vanotambudzika kuti vataure They will zvine musoro. struggle to get even a single revelation. Vanotatarika kuti vaone chizaruro kana chimwe chete. You can trace it back to 10%. Zvese izvozvo mukazvironda munosvika pachegumi. If you don't believe in tithe, Kana usingatende chegumi, there will be no food in my house. kunoshayikwa zvokudya muimba yangu. There will be no food. Kunoshayikwa zvokudya. There will be no spiritual food. Hakuna kudya kwomweya. People will be hungry Vanhu vanoita nzara for the word. yeshoko. Hungry. Nzara. Why? Because of the 10% that is not given to God. Kwechegumi chisina kupiwa kuna Mwari. Number 5. Cheshanu. It connects you to the spirit. 10% connects you to the spirit. Chegumi chinokusunganidza nomweya. Let us finish verse number 10. Ngatipedzisei ndima yegumi. Let's look at what happens when you give to God, when you pay your tithe. Ngatione kuti zvii zvinoitika kana wabhadhara chegumi chako. See if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing. Muone kuti handingazarure mahwindo edenga here ndikakudururirai ropafadzo. So you pay your tithe so that God can open the windows of heaven over you and then pour you a blessing. Saka unobhadhara chegumi chako kuti Mwari vazarure mahwindo ekudenga vakudururire ropafadzo. So you are giving your tithe to God so that God can do something. Saka uri kupa chegumi chako kuna Mwari kuti Mwari awane chekuita. Ndizo. And when God opens the windows of heaven, this is what happens. Mwari akazarura mahwindo edenga, izvi ndo zvinoitika. Get this. Bata. Then a blessing will come upon you. Panoita ropafadzo inouya pamusoro pako. And you will not have room enough to contain it. Woshaya panokwana pekuzvichengetera. It is coming upon you through the windows of heaven. Iri kuuya pamusoro pako kuburikidza namahwindo edenga.
You see, when the windows of heaven open, kana mawindo edenga avhurika, that place becomes your Bethel. nzvimbo iyoyo inova bheteri yako. Jacob was at a certain place and the heavens opened, Jakobo wakanga ari pane imwe nzvimbo matenga ndokuvhurika, and he saw the angels of God go ascending and descending. ndokuona ngirozi dzamwari dzichikwira nokudzika. And after that dream, he said, "This is the house of God." Mushure mechiroto ichocho ndokuti ino imba yaMwari. He called it the house of God because of an opening. Wakaiti imba yaMwari nekuda kwezvaakaona zvichizaruka. Without an opening, it is not Bethel. It is Bethel because of an opening of the window of heaven. Pasina kuzaruka ingave bheteri, ibheteri nekuda kwekuzaruka kwewindo So a redenga. church is not a church unless it is under an open heaven. Saka kereke haisi kereke asi kana iri pasi pedenga rakazaruka. Bethel only means the house of God. Bheteri zvinongoreva kuti imba yaMwari. It can never be the house of God unless the heavens are open. Haingave imba yaMwari kana matenga asina kuzaruka. Are you following this? Uri kuzvibata here izvi? So God is telling you that when you give me my 10%, I will open the windows of heaven upon you, which means wherever you go, you will be operating under a Bethel. Saka Mwari ari kukuudza kuti ukandipa chegumi changu ndinozorera mawindo edenga kuti kupi nekupi kwaunoenda uri kufamba pasi pedenga rakazaruka. When the heavens are open Kana matenga azaruka and you are doing whatever you are doing under an open heaven, uchiita chipi nechipi chauri kuita pasi pedenga just like rakazaruka. Jesus never preached even a single message Sekufanana naJesu haana ushumiri umwe chete hwaakaita until after he was baptized, and the Bible says, and the heavens opened upon him. kusvika mushure mekunge abhabhatidzwa. Bhaibheri robva rati matenga ndokuzaruka Now, pamusoro after pake. that, look at the level of influence when the heavens are open. Mushure maizvozvo chionai kukudzwa kwezita rake mushure mekunge matenga Just azaruka. look at the impact. Ingotarisai mutsindo. When you are doing something under an open heaven. Kana uchiita chinhu pasi pedenga rakazaruka. So this is what happens. Izvi ndo zvinoitika. Say, come and stand here. Baba uyai mumire apa. When God opens up the windows of heaven upon an individual, Mwari akazarura masuo edenga pamusoro pemunhu. take note. Ona izvi. What comes out of that window, it is the blessing. Chinobuda napawindo ipapo iropafadzo. Hello? Ndizvo. Now, if God wants to give you a car, it is possible. I believe it can even fall from heaven. Kana Mwari achida kukupa motikari zvinogoneka indotenda inogona kutodonha kubva kudenga. I will never preach a sermon that limits God. Handife ndakaita mharidzo inombunyikidza Mwari. Because most people, they don't believe a car can just fall from the sky. They don't believe. Nekuti vanhu vazhinji havatende kuti mota inogona kudonha kubva kudenga. Why? Because they believe God is spiritual, and whatever God does, it has to be spiritual, and yet it is the same God that created the natural. Even yourself, you are a vehicle that fell from the sky. Nekuti vanotenda kuti Mwari mweya izvi ndezvenyama asi ndiMwari mwe chete yakasinga denga nenyika. I wonder why you doubt a Mercedes Benz, and yet you are more sophisticated than a Mercedes Benz. Ndinoshayiwa kuti sei uchibvunda kana pataurwa Mercedes Benz asi iwe wakakosha. Look at your physical body. Tarira muviri wako. You are natural, you are physical, you are tangible. Uri munhu wenyama, uri munhu anobatika. And yet it was the spiritual that created the physical. Asi chiri chomweya So chakasinga what chenyama. makes you think that money cannot fall from heaven? Chii chinoita kuti ufunge kuti mari haingadonhe kubva kudenga. Okay, let me explain this. Zvakanaka rega nditsanangura. But under this particular scripture, what comes through the windows of heaven, it is a blessing. Pagwaro iri rataverenga chinobuda pawindo redenga iropafadzo. So what is a blessing? Saka chii chinonzi ropafadzo? What is it that comes through that window? What is a blessing? Chii chinobuda nepawindo ipapo chii chinombonzi It is ropafadzo? the power to get wealth. Isimba rokuita pfuma. The blessing, it is the ability to get the assignment done. Ropafadzo isimba rokukwanisa basa. A
A blessing, it is the ability to achieve any achievement. Ropafadzo isimba rekubudirira mune chipi nechipi. That is what comes upon you when the heavens open. Ichocho ndo chinouya kuzokugara kana denga ravhurika. So when God looks down on you, Saka kana Mwari akutarisa uri and then pasi he opens the windows of heaven, ozarura mawindo edenga. what is coming out of that window, it is a blessing, Chiri kubuda pawindo iroro iropafadzo. of which that blessing, it is a spiritual thing. Inova chinhu chomweya. You can't see it, Haioneke, you can't touch it, haibatike, you can't even feel it, haitombonzwika nenyama. so you can receive it Saka unogona kuigamuchira and not be aware that you have received it. wototadza kuziva kuti You waigamuchira. can be walking from a church service and you are not even aware that something has taken place. Unogona kufamba uchibva kukereke usingatoziva Because kuti what pane has zvinhu. come upon you, it is not material, it is not physical, it is a spiritual thing that you can't feel physically. Nekuti chauya pamusoro pako hachisi chinhu chenyama chinobatika, chinhu chemweya. Okay? Are you getting what I'm talking about? Uri kubata zvandiri kutaura here izvi? We are still coming back to that same verse. For the carnally minded cannot be subject to the law of God. Tichiri pandima imwe chete iyoyo tiri kudzoka ipapo inoti uyo munhu wenyama hakwanise kuva pasi pemurayiro waMwari. So what happens is this one. Zvinoitika ndezvizvi. You see, there are certain forces that we cannot see. Pane dzimwe mhepo dzatisingaone. We can only see them when they manifest. Tinongodziona chete kana dzazviratidza. For you to open your eyes and really see electricity, it is difficult. Kuti uzarure meso ako uone magetsi hazvikwanisike. The reason why we have enough light in here, it is because of these bulbs that you see. Chikonzero tine magetsi muno ndezvamunoona zvakaturikwa zviri mudenga izvi. Right? And the moment the electricity is switched off, Magetsi akadzimwa, darkness takes over this place. rima rinoputira nzvimbo ino yese. And yet we still have the bulbs hanging around us. Asi zvakadaro tinawo mabhaubhu ari pakaturikwa kumusoro aya. So the bulbs are coming there to manifest the electricity that we cannot see. Saka mabhaubhu akamirira chete kuratidza magetsi atisingakwanisi kuona. So when you receive a blessing, Saka apo unogamuchira ropafadzo, that blessing requires a car ropafadzo iyoyo inoda motokari as a place of manifestation. senzvimbo yekuzviratidzira. When you receive a blessing, it is a spiritual thing. People cannot witness it, they cannot testify to it. Kana wagamuchira ropafadzo chinhu chemweya vanhu havagone kupa uchapu. It requires a place where it can manifest, a tangible place. Inotodawo nzvimbo inobatika yekuzviratidzira. So a blessing Saka ropafadzo without a property, pasina chivakwa it's as good as electricity without a bulb. chakangofanana nemagetsi pasina bhaubhu. A blessing being a spiritual thing, it requires a physical place where it can manifest from. Ropafadzo iri chinhu chemweya inoda nzvimbo inobatika yekuti zviratidzire. So I'm talking about, in other scriptures, yes, God can give you anything physically. Mune mamwe magwaro hongu Mwari anokwanisa kukupa chinhu panyama. But talking about this particular verse, God, what is giving you there is just a spiritual thing, a spiritual grace. Asi tichitaura ndima iyi chiri chauri kupiwa naMwari chinhu chemweya. Okay. Zvakanaka. So if the devil doesn't want you to shine, Saka kana wakaipa asingade kuti ubwinye, he knows he cannot switch off your electricity. anoziva kuti haangadzime magetsi ako, But he takes away the bulbs. asi anobvisa mabhaubhu. Anything that can cause the electricity to manifest. Chipi nechipi chingaite kuti magetsi aonekwe. He takes away the car from you. He takes away good clothes from you. He takes away
a house from you. He takes away everything that can cause the blessing to manifest. Anokutorera zvose zvingaite kuti ropafadzo izviratidze, motokari, mbatya dzakanaka, nemba nezvimwe Though zvakanaka. you are left with the electricity, but you don't have a manifestation of the electricity. Kunyange iwe wasara nemagetsi asi hapana pekuti magetsi azviratidzire. The devil is not too much worried about your blessing. He's worried about the manifestation of the blessing. Wakaipa haanyanyapikisana neropafadzo yako, chaasingade kuonekwa kwayo, kuzviratidza kwayo. When you are jumping and you are praying and you are worshiping God, he doesn't care. As long as you don't have a place where you can manifest the spiritual things that you have, he doesn't care. Kana uchisvetuka uchinamata, haana mhosva nazvo izvozvo. Chaasingade ndechekuti uve nenzvimbo yekuti ropafadzo izviratidzire. Do you know one thing? Munomboziva chimwe chinhu? The Bible says, because of Lazarus that was raised from the dead, Bhaibheri rinoti nokuda kwaRazaro wakamutswa kuvakafa, many Jews were repenting even after the event. vaJudha vazhinji vakatendeuka kunyange mushure mechiitiko ichocho. Because even after the event, they kept on looking at the evidence. Nekuti kunyange mushure mechiitiko vakaramba vakatarisa uchapupu. And they were trying not even to kill Jesus, but to kill the evidence. Vaiedza kwete kuuraya Jesu asi kuuraya umbowo. There will come a time when the devil will stop trying to kill the blessing, but he will try to kill the evidence. Panosvika nguva apo wakaipa anoregedza kuedza kuuraya ropafadzo asi kuuraya umbowo. Because Jesus is more powerful than Lazarus. Nekuti Jesu une simba kudarika Lazaro. Your blessing is more powerful than your car. Ropafadzo yako ine simba kudarika So motokari the yako. devil will try to attack the car, not the blessing, because it's much bigger than himself. Saka wakaipa anoedza kurwisa motokari kudarika ropafadzo, nokuti ropafadzo yakakura kudarika So iye. Lazarus was the evidence. Saka Razaro ndiye akanga ari umbowo. Lazarus is not the resurrection. Razaro haasiri yekumutswa kuvakafa. Lazarus is the resurrected. Razaro ndiye uye wakamutswa kuvakafa. Jesus is the resurrection. Jesu ndiye kumutswa I am kuvakafa. the resurrection and I am the life. Ndini kumutswa kuvakafa, As long as Jesus is the resurrection is there and there is no the resurrected, there is no evidence that Jesus can raise the dead. Saka kana Jesu achiramba ari kumutswa kuvakafa, pasina vamutswa kuvakafa, hapana umbowo. Okay, let me try to explain this again. Rega ndiedze kutsanangura. Jesus Jesu being the resurrection ari iye kumutswa kwavakafa, and there is no the resurrected, pasina amutswa kuvakafa. it is a blessing without a manifestation. Iropafadzo isina pekuzviratidzira. And when Jesus the resurrection Kana Jesu kumutswa kuvakafa found a place to manifest himself and he raised Lazarus from the dead, paakawana nzvimbo yekuzviratidzira ndokumutsa Razaro kubva kuvakafa, the enemy came after the evidence. muvengi wakaronda umbowo. This is why the devil is attacking you on physical things, because that is where you manifest your spirituality. Ndicho chikonzero wakaipa ari kukurwisa pane zvinobatika, nekuti ndo paunoratidzira kuva munhu wemweya kwako. Because Jesus is the resurrection as long as we can see the resurrected. Nekuti Jesu anobuda pachena kuti ndiye kumutswa kuvakafa kana tichiona umbowo hwakamutswa kuvakafa. Am I talking to somebody? Ndinotaura naye I'm here. saying Jesus is the resurrection as long as we can see the resurrected. Nekuti zvinova pachena kuti Jesu ndiye kumutswa kuvakafa kana tichiramba tichiona wakamutswa kuvakafa uyu. When Jesus said, I am the light, he opened the blind eyes. Jesu paakati ndini chaedza wakasvinudza When meso Jesus said, I am the bread of life, he multiplied the bread. Jesu paakati ndini chingwa cheupenyu wakawanza chingwa. Are you following what I'm talking about? Muri kuzvibata here zvandiri So kutaura? he was into manifesting what you couldn't see. He had to manifest it physically somewhere. Saka Jesu akanga ari pabasa rekuzviratidzira zvamanga musingakwanise kuona paari, waizviratidzira pane dzimwe nzvimbo. So if you don't believe in the material, Saka kana usingatende mune you've zvinobatika, got a problem. Look at the book of Colossians chapter 1, une dambudzika. Ngatiende kubhuku yavakorose chitsauko chekutanga verse number 15. ndima yegumi neshanu. Talking about Jesus, Achitaura pamusoro paJesu, who is the image of the invisible God.
anova mufananidzo waMwari uyo asingaoneke. Jesus Jesu is the image. mufananidzo. He is the picture. Mufananidzo. He is the physical of the spiritual God. Ndechinobatika chakamirira Mwari mweya. Listen to me. Nditerere. Jesus, Jesu. the reason why he came in the flesh, Chikonzero wakauya panyama. it was so that he can represent God, because you can't see God. He is the invisible God. Kuti agogona kumirira Mwari nekuti Mwari haaoneke. So Jesus is coming here so that he can be a reflection of what you can't see. Saka Jesu ari kuuya pano kuti agova mumvuri weizvo zvamusingakwanise kuona. The image Mufananidzo of the invisible. wezvisingaonekwe. The image Mufananidzo of the invisible. wezvisingaonekwe. The image Mufananidzo of the invisible. wezvisingaonekwe. A nice shoe in your foot. Shangu yakanaka mutsoka dzako. It is an image of the invisible blessing. Mufananidzo weropafadzo isingaonekwe. A nice car in your garage, it is an image of the invisible blessing. Motokari yakanaka mugaraji mako mufananidzo weicho When chisingaonekwe. there is no image, we are going to doubt the existence of God. Kana pasina mufananidzo hatingatende kuti kuna Mwari. So God gives you a blessing. Saka Mwari anokupa ropafadzo. When God opens up the windows of heaven, what he gives you, it is a spiritual thing. Mwari paanozarura mahwindo edenga chaanokupa chinhu chomweya. And you don't even know whether you have it or not Iwe hautomboziva kuti nacho kana until you can find something to do. kusvika wawana chekuita. That's a place of manifestation. Inzvimbo yekuzviratidzira. Hello? Uri kwere? Hello? Uri kwere? Hello? Uri kwere? Hello? Uri kwere? Just like an impotent man, Kufanana nemurume usingabereki. there's no way of knowing it until you find a place of manifestation. Hapana nzira yekuti azive kusvika awana nzvimbo yekuzviratidzira. So God is always pouring a blessing upon you, Saka Mwari uri mubasa rekudurura ropafadzo pamusoro but that pako. blessing requires that you find a place where you can work. Asi ropafadzo iyo inoda kuti uwane nzvimbo yaungashande. Start doing something in the physical. Wana chaunotanga kuita munyika yezvinobatika. So that that thing can become an image of the invisible thing, which is the blessing. Kuti chinhu ichocho chigova mucherechedzo wechinhu chisingabatike chinova ropafadzo. Sit down. Torai nzvimbo dzenyu. It doesn't matter for the next 70 years, Jesus is going to call himself, I am the resurrection. Vafundisi muri kuona here kuti hazvina mhosva kuti kwemakore 40 anotevera Jesu achizvi kuti ndini kumutswa kuvakafa. It's going to be difficult for us to believe him. Zvichaoma kuti timutende. And when he found a place to manifest his resurrection power, paakawana nzvimbo yekuti aratidzire simba rake rekumutswa kuvakafa, the enemy was trying to kill the evidence. muvengi wakaedza kuuraya umbowo. You are born again. Wakazvarwa patsva. You are spiritually blessed. Wakaropafadzwa pamweya. But the devil has vowed it has to remain there in the spirit. Asi wakaipa wakapika kuti ngazvirambe zviri kumweya The ikoko. moment you try to bring the manifestation of the blessing in the physical, that is where the devil would begin to attack. Apo wangoedza kuunza ropafadzo yako mune zvinobatika, wakaipa ndo paanotanga kurwisa. So when God opens up the windows of heaven, Saka apo Mwari anozarura mahwindo edenga, what he's giving you now, it is a spiritual thing. chaari kukupa iko zvino chinhu chomweya. So if God is giving you a spiritual thing, it means he's giving you a vision. Saka na Mwari achikupa chinhu chomweya zvinoreva kuti ari kukupa chiono. So after giving your tithe, Saka mushure mekupa chegumi in chako, fact paying your tithe, mushure mekubhadhara chegumi chako, God will open the window Mwari anozarura windo and he will drop a blessing
odonedza ropafadzo. And it will come upon you in form of a thought or an idea. Youya pamusoro pako sezano, which is yet to manifest in the physical. risati razviratidza munyika yezvinoonekwa. So I've seen thousands and thousands of people Saka ndakaona zviuru nezviuru zvavanhu paying their tithe to God. vachibhadhara zvegumi zvavo kuna And Mwari. after that, they are not sensitive to what God is telling them to do. Mushure izvozvo nzeve dzavo hadziteye kune zviri kutaurwa naMwari kuti voita sei. Every day, listen to me, every day you pay your 10% to God, there is something new that comes into your mind. Zuva roga roga raunobhadhara chegumi kuna Mwari, pane chinhu chitsva chinouya mundangariro dzako. Ona. Look at this. Wakabhadhara chegumi. You paid your tithe. Urikuchibhadhara sometimes uri pakambani yemumwe. You are paying it. Most likely you are employed by somebody. Wabhadhara chegumi, Mwari unovhura window pamusoro pako. When you pay your tithes, God opens the windows of heaven upon you. Pobuda ropafadzo nepa window. And a blessing comes out through the window Ichiuya pamusoro wako. to land upon you. Right. Asi inokumhara ropafadzo riri zano. The blessing descends upon you as an idea. Ugorichengeta kusvika gore rapera uri pakambani yemuridzi. Ugobhadhara chegumi futi pagoya rimwe zano. And you keep that idea and continue working for somebody else until the year is over. Ugobhadhara chegumi futi. Mwari agounza rimwe zano. Ochari kumirira increment. You are waiting for the increment. You keep on tithing and God is dropping ideas and those ideas are expiring as you await an increment. Even if they elevate you to a better level, still that is not enough. Kunyange vakakusimudzira vakuisa pachinhano chiri nani, izvozvo hazvina kukwana. Was salary, as long as it is called salary, Nekuti kana uchiri kungotambira chete salary, mukoro, there are times when you are supposed to work for somebody, pane nguva dzaunofanira kunge uchishandira mumwe munhu, but you should have a plan. asi unofanira kuva neurongwa. After so many years, I have to leave everything and start my own things. Mushure memakore ekuti ndinofanira kusiya zvose ndotangawo zvangu. So God can give you an idea today, Saka Mwari anogona kukupa zano nhasi, one idea, zano rimwe chete, and then tomorrow when you pay your tithe, mangwana wabvisa He chegumi gives chako, you another piece of idea okupa chimwe chidimbu chezano zvakare, top on that first idea. kuti uwedzere zano rekutanga. And then when you pay your tithe again next week, Wabhadhara chegumi chako vhiki there comes inotevera, another idea to complement the first idea that you got. pouya rimwe zano zvakare kuti uturike pamusoro perekutanga rawakawana. And most of you, because you are focusing on the wrong things, Asi vazhinji venyu nekuti makaisa meso enyu the kuzvine blessing is zvisizvo, coming from God right into your brains. ropafadzo iri kubva kuna Mwari ichiuya mundangariro And yet dzako. you are busy focusing on your boss and on your salary, whether it should increase or what. Iwe meso ako ari kuna bosi wako nemari yaunotambira kuti When you give inowedzerwa here. 10% to God, Kana wapa chegumi kuna be Mwari, sensitive to the next move. teya zvakuda kuzoitika, Because 10% connects you to the spirit. nekuti chegumi chinokusunganidza nomweya. A thought will hit you. Pfungwa inouya kwauri. And I believe it was Paul who wrote the book of Hebrews. That's what I believe. Ndinotenda kuti ndiPauro wakanyora bhuku ravaHebheru. He said we cannot even talk of Melchizedek now because you are dull of hearing. Wakati hatingatauri nezvaMerikizedheki iko zvino nekuti tine utera pakunzwa. But if we are to talk of Melchizedek now, Asi tikadataura zvaMerikizedheki iko zvino, this is just one aspect that we can talk of. chikamu chimwe chete chete chatongona kutaura ichi. He was a king. Akanga ari mambo, He was a prophet. akanga ari He muprofita, was the priest of the Most High God. akanga ari muprofita waMwari wekumusoro-soro, Multifaceted. akanga aine mabande akawanda.
though he was a priest, kunyange akanga ari muprista, he knew how to handle money because he was also a king. waiziva kabatiro kemari nekuti akanga ari mambo zvakare. Though he was a prophet, kunyange akanga ari muprofita, he was in charge of a country. aitonga nyika. Melchizedek. What they are trying to tell you there is this: zvavari kuedza kukuudza ipapo ndezvizvi, when Jesus is coming jesu achiuya after the order of Melchizedek, wakafanana naMelchizedeki. now he is the high priest. Jesus is the high priest. Muprista mukuru, He is the Melchizedek, ndiye Melchizedeki, and he made us unto priests and kings. iye wakatita kuti In the book of tive Revelations. vaprista namadzimambo. Not he shall, he made us Kwete uchazotiita, wakatotiita kare priests and kings. vaprista namadzimambo. So we are priests after the order of Jesus. Saka tiri vaprista kufanana naJesu, We are priests after the order of Melchizedek. tiri vaprista kufanana So naMelchizedeki. though we are priests, we are also kings. Kunyange tiri vaprista tiri So vamadzimambo zvakare. we shouldn't be broke just because we want to serve God. Saka hatifanira kunge takachoboka nekuda kwekuti tinoda kushumira Mwari. He was a priest and he was a king. Wakanga ari muprista ari mambo. We are talking of 3 offices, Tiri kutaura hofisi influential offices on one individual. hofisi dzine mazita makuru pamunhu mumwe chete. You can find Melchizedek in the parliament addressing some group of ministers. Unowana Melchizedeki mudare reparamende achitaura namaminista. And after that you can find him in the temple offering sacrifices. Mushure maizvozvo womona ari mutemberi achipira zvipiriso. He knows how to handle money and he knows how to handle the work of God. Anoziva kubata mari, anoziva kubata basa raMwari. So when God called you, Saka apo Mwari vakakudana, he called you to be a priest and also to be a king. wakakudana kuti uve muprista zvakare. You are not just here to serve God and it ends there. You serve God by being a priest and you also become a king in a certain area. hausi pano kuti ungoshumira Mwari zvoperera ipapo. Unoshumira Mwari wova zvakare mambo mune imwe nzvimbo. Now let me give you this very good example. Sit down. Regai ndikupei mufananidzo wakanaka chose You know that uyu. if you see a police officer Unoziva kuti ukaona mupurisa and he doesn't have a big position at work, asina chigaro chikuru kubasa, and yet he has got 7 cars, 7 houses, ane motokari nomwe, ane dzimba dzinomwe, you believe that corruption is taking place. unofunga kuti huori. Am I lying? Ndiri kunyepa here? You look at the salary, how much he is getting compared to what he has. Nekuti unoona zvaari kutambira woringanisa nezvaanazvo, It doesn't tarry. hazviringane. So you believe this is corruption, nothing else. This is corruption. Saka unototenda kuti huori uyu, hakuna chimwe chinhu. Why? Chikonzero Because you only believe in one office nekuti munotenda hofisi imwe chete at chete a time. panguva imwe chete. Can I talk about Melchizedek a little bit? Ndingataura nezvaMelchizedeki here? Do you know that this man, before he became a police officer, he was somebody before? Munoziva kuti munhu uyu asati ava mupurisa akanga ari mumwe munhu. Huh? Do you know that somebody, even before you can become a minister, you were somebody? Munoziva here kuti mumwe munhu asati ava gurukota akanga ari mumwe munhu. It becomes your problem when you have money before you get a position. Rinova dambudziko ukawana mari usati wawana chigaro. It becomes a problem Rinova dambudziko when you have money before you get a position, because after you get a position, everybody will think that money is coming from the position. ukava nemari usati wava nechigaro idambudziko, nekuti munhu wese anofunga kuti mari iri kubva pachigaro chako. This is a problem. I'm telling you a problem. If you have money as a pastor, Ukava nemari samufundisi, they think your money is coming from church members. vanofunga kuti They mari don't yepepa realize that pateni. you were there even before the ministry began. Havaone kuti wanga uriko ushumiri usati watangawo. We are talking of Melchizedek, who is multifaceted. Tiri kutaura Melchizedeki ane mahofisi hobho hobho.
wese mufundisi ane mari yake inongonzi yakabva muchifundisi. Why? Because vanhu vane pfungwa dzakafonyokera paofisi 1. Melchizedek anga ari muprista ende aine mabhizimusi. Melchizedek was a priest and a businessman. All right, ndikunga kuti mapartners ana nditi. Okay. Aigona kuti ukaona ndichifamba nemota yakanaka namai famba nemota yakanaka ungofunga kuti offering. Mai wauri kuona ari papa. This lady that you see here. Aiwa ka. Aiwa. Listen. Diterere. Ipa papa panoshandwa apa. She works. Tine mvumo iyoyo. We have that right. Paulo ane paanoti ndakadzidza kushanda namaoko angu kuti ndiregedze kuve a burden kwamuri. Paul says in some scripture, I learned to labor with my hands so that I cannot be a burden to you. She has a lot of businesses. But mari yavo manje tikazoita chinhu nayo inongonzi yabva kupi? Kuchechi. Ava understand the mystery ya Melchizedek kuti wanga ari muprista ende anga ari mambo. They don't understand the ministry of Melchizedek, that he was a priest and a king. Saka imi munoti ndingauye pano ndotanga nekungokomborera imi ndisiya mukadzi wangu. You think I can come here and bless you ahead of my wife? Izvozvo zvacho ndo zvinotikonzera kuti tive number 1 pakuve mapartners muministry ino. This is the exact thing that makes us first in partnership in this ministry. Hamusi kutumwa kunoshanda nevanhu vasingashande. But no problem. Ndingotsa correcta bedzi kukuvara kwatakaita munyika. I'm just trying to correct an anomaly that is in this country. Vakaizimba iko zvino rinenge city sports inoi. Build a mansion the size of this auditorium. Munzwe zvinotaurwa nevanhu concerning mari dzechechi. And you'll hear what people begin to say about church funds. Melchizedek was both a priest Melchizedek akanga ari muprista and a king. namambo zvakare. Kana muri pano muchindidzwa even mese mapastors mukaona muchimirira salary akomana munosiririsa. Pastors, if you are just reliant on your salary, I feel pity for muchiri you. varombo vekupedzisira. Salary. Iwe mai vako vacho vari padhuze nababa uchiona vachiita business iwe haudi. Mai, Your very own mother is engaged in businesses. ndopandai kubvunzai mimi kuti alright minister wese arwisa kuti awane famu. Poti mukuru wenyika vamugabe woita famu amboita president but oita famu rine chibagi. Wamboita president but wodzokera woenda kumunda. Vane mombe vane mbudzi iwe haudi zvese izvozvo izvi. What kind of a position do you have? Une chigaro chakanyanya kudii kweiwe. Anomari. People of God, Nditerere zvakanaka. listen to me well. Ndotaura ndichiti kudii. Listen to me. I don't know how to express this. Ndinotodedzwawo namai avoti ndikukumbirawo meeting nemi ndoti wogarawo ndipa mapepa ava bhizinesi rapakati radai ndoisa maoko pamusoro ndoto manje kana vari handinyarareka ndotovabvunza kuti chegumi sandakuropafadzai ya vochibhadhara chabhadharwa chobva chapfuura choenda kwachinoenda kuna baba tonamata kuna baba wo kana vedu handiti izvozvo. Saka unonzwa vanhu vachiti mazuva ano vanhu vakungotanga ushumire kutsvaga mari nechii.
ko unorambidzwa kutanga here ushumiri, tanga uiwane. Ndo paunoridza muridzo uri ikoko kati varume. Yarambidzwa here kutanga ministry yacho. Eka chitanga kaonozvionera kuti kune mari here. Zvinonzwika? Chinodiwa ndechichi vanhu vaMwari. Kana uchiuya kuimba yaMwari, you are coming to Bethel, where the windows of heavens are open. And what you receive here for serving God, it's not a salary. You receive a spiritual input into your spirit. This is where most of you miss it. When you come to serve God, listen to me. If you are singing for God and you require money for your service, you are accepting money from an open window. It is the spiritual empowerment. Kuti kana wazobuda ukaenda kunzo unono manifesta chemweya chawakagamuchira kuBethel. Okay, ndikatanga kutaura now wanofunga kuti zvazotanga zvadai. All right, my leaders vatanga tina vanoziya angati ma committee members tiri pa Hebron pachitungwisa. Vanoziya tinaro dare racho rese pana. Muabvunze vava kuti ndaitambira mari. Ask these people how much I was getting. In our first meeting, I told them, I will not get a salary from you. I was coming from Bulawayo. And I told them openly, if you want to pay me, you can't afford. Because the way I work, you are not my boss. The one that pays you is your boss. And I said to them, let me please God. When God is pleased with me, He will pay me. I'm talking about a principle that is followed. If you want to escape in life, if you meet a spiritual somebody, don't take the spiritual and get it to manifest. My way zangu way. Noziva kuti Jacob paakati kuna Labani ndakuenda zvikanzi wataura salary. Ataura kuti ndakuda kuenda ndo pakapinda nyaya yesalary kuti asaende. When Jacob resigned from Laban, this is when the salary issue was discussed. Salary ndeye kuti uchemberere ipapo. Just to hold him back. The salary is just an entrapment. Unaipiwa kuti usaende. So that you don't leave. Zvikanzi naLabani ndanzwa kuti Mwari andiropafadza nokuda kwako. And Laban said, I have learned that God has blessed me, which means you kundipa chemweya but ndakuda kukupa chenyama. Jacob akatazviti. Meaning that you are giving me spiritual things and I want to give you physical things. And Jacob said, that's a non-starter. Azviti. Ende musazoti mabva pana pamoti akomana mainzwa nyaya iseita kunofa ndichada masalary. Nofa nenzara. Nofa. Notifira ako iwe. Yakauya kwatiri se revelation. It came to us as a revelation. Chachitiudza kuti ipapa ndo pari kulimitwa vanhu ropafadzo yavo. And this, the Lord was saying, this is where people are limiting their blessing. Revelation iyoyo, but that time yataudzwa naMwari. Since that time when God told us,
ndopatakaanoannounsa kuti salary but takazati tikataura futi zvinoita muromo. We went to announce that, please don't give us a salary. Ndopataudza sangano kuti hatichada salary but munomanikidzwa kutipa neprovince. Saka tipe. So give it to us. Saka yaiunzwa mari yonoiswa kuoffice. So our salary was dropped at the office. Mai ndo vaienda vonochinja envelope, vobvisa muenvelope yedu voisa muenvelope imwe vonyora zita reimwe chirikadzi. And my wife would just change the envelope and address it to another widow. nemamanzi iwayo mai vaingofona musi watinotambira mai ndo pavaifonera chirikadzi yekuti ndabva kuchena unotora ndo yanga yapa salary chirikadzi. Every month my wife would phone this widow the very same day we are paid that go and collect the salary from the office. Kuti nebasa ratiri kuita richero kandipa $1 million per day, it's not enough. It's not enough. I don't believe that there's a salary that is commensurate with this work that I'm doing, even $1 million a day. So why should I burden you? You cannot afford it. This is the problem. If somebody is employed in a particular place, they limit everything that he has accumulated to that particular job. This is why you see that we have pastors that are being criticized. If you visit the internet right now, their houses belonging to pastors. They photograph them from helicopters and put them on the internet. And they say, look at this pastor's house. How come a pastor says in such a mansion? And everybody that reads, because they are down, they think that this is only achievable through an offering. And yet if you research the lives of these pastors, I know of one that runs a power station. As people pay their electricity bills, they are paying into his pocket. But when he builds his house, people claim that these are church funds, and yet he is running a successful business. And yet these are pastors that are using their hands to labor, because they are coming under the order of Melchizedek. This is the unfortunate thing. Anything that you accrue as a pastor is coming from your pastoral work. Apana chinokutadzisa mufundisi. There is nothing that stands in the way. After preaching, like Melchizedek, wokanda sutu kopfeka hovros wopinda mumaini yako yegoridhe. Go into an overall, get into your mind. Zvinotenderwa izvozvo. That is allowed. Takakuvadzwa nemadoctrines enhema. Anzi full time pastor, part time pastor. Iye ari kunzi full time wacho anoparidza ka1 pamwedzi. We have been hampered by false doctrines that talk of full time and part time pastors. Ima mungamubude vanhu vane mabhizimusi ende vachishandira Mwari futi. May business people emerge from this gathering. Am I talking to somebody? Am I talking to somebody?
imbozviedza azvinetse unogona kusvika panzvimbo. Just try this. Get to a particular place. Rekupa mufananidzo. This is just an example. Unosvika panzvimbo unoona paine vanhu vanobva kukona kunobuda kukona. You get to a particular place, there is a queue from that corner to that corner. Parodi ipapo muri kufamba zvingana muri kuenda hameno kana kwamuri kuenda. This is along the way. Varikutengesa mbambaira vanhu. And all these people are selling sweet potatoes. Uchitoona kuti dziri kutengwa. And you can actually see that people are buying. Vachita $5 mugomo. And it's $5 a bucket. Iwo uri kupfuura neipapa une mazakwatira emari muhomwe. You are passing through that place. You've got wads of cash. Kutenga migomo yese iyoyo ne$5 kuti rambai muri baba hapana anosumuka. To buy all those buckets at $5 and you tell them, please remain seated, nobody's leaving this place. Ndakutenga ne$6. I am buying from you at $6. Imotengesa ne$8. And you sell at $8. Mari yenyu ndanayo pano. I've got your money right here. Iwo gara pa una mugomo. And you're sitting there, you don't have a single bucket. All right. Hazvina mhosva kuti ndiani azotengerwa ipapa. It doesn't matter who they buy from. Imari yani. It's your money. Na vamwe venyu muri panapa ndikati enotanga business une chauinacho chaunogona kutengesa. Na vamwe voti ko kana ndisina. Unogona kunge usina chokutengesa but uchiziva nechaari kutengesa asingagone kuchitengesa. As your startup, you might know somebody that has something to sell but has not to sell. That iwawo una chokutengesa. You have nothing to sell. Asa anacho chokutengesa agona kutengesa. But the one that has something to sell is unable to sell. Chinokutadzisa. What stops you? Kunotora mota yake yaane mwedzi mitatu achitengesa kuti shamari. Ndokuna kukwanira munhu anotenga mota. What stops you from taking the car that they've been trying to sell for the last 3 months? Aizi yako hapana capital yekutanga nayo ipapa imota yemuridzi. There is no capital involved there. This car belongs to somebody. Unyanzvi chete ndava une chemweya wane nyasha dzakuti ukatengesa iwe vanhu vanotenga. This is just skill. You've got the grace to sell upon you. Vamwe venyu muri panapa mune mabusiness. Some of you here, you have businesses. Akatiboti une butcher. Let's say you're running a butchery. Uri kuchikona uko kwakuti zona vanhu vosvika ikoko vanotangirwa nenhunzi. You are situated in the remotest part of that particular place. Poita rimwe butcher mutown. And yet there is another butchery in town. Panogara paine queue yakasunga. And there is always a queue there. Hauna kumboenda nepo. You have never passed through there. Hauzive kuti vanotengesei. You don't know what they sell. Ende hauzive kuti aripo vachari kubhadhara rendi yemari. You don't know how much they are paying in rentals. Uchimusiya aripo. And they are leaving them there. Muterere zvakanaka. Listen to me well. Muterere zvakanaka. Vamwe venyu munopiwa uchenjeri. Usandakataura neumwe munhu aitengesa motikari yake. I spoke to a particular person. He was selling his car. Angaine mabasa 2 aiita. Angaine makombi. He was also running minibuses. Saka akazoda kutengesa imwe motikari kuti awedzere pakombi angaine kuti awane imwe kombi futi. So he wanted to sell his car to buy another minibus. Ndobaendesa kucar sale. So he took it to a car sale. Ende angaine butcher. And he also had a butchery. Saka akauya achichema zvadai kombi yacho haisi kundipa mari. Ndikati haisi kukupa mari noda kwei. So he came to me for counseling and he said, this transport business is not paying me well. Matangutsanangurawo zvemaproblems ekutransport ikoko. And he began to explain the problems in the industry. Ati mari yawapiwa ichimboenda svondo rino iri. And I said to him, whatever amount you have earned this week, svondo rino
in this week. chimbotsvaga vako vanhu iwewe. Just get your own people. Gadzika munhu kuno kutauni. Set somebody here in town. Anokwira kombi kuno onoburira kumabvuku koita kumabvuku anokwira uko. Then you also set somebody in Mabvuku that will board that minibus. Iwe rake basa musiwo wekuverenga bedzi kuti vainavo imomo vangani. All they are doing is to count the number of people that board and disembark from the minibus. Ukubirwa wakasvinura sedemba. Why are you letting people steal from you? Alright, ukavapa mari yako iwewe. If you give them your money, wani munhu patripi ungaiti ilosere iye achiona zviri kuitika mubasa rako. One spy per trip, can you count that as a loss? Une butcher ndekati wadi kumbotuma munhu anonotenga 4 kgs. Why not send somebody to buy 4 kgs from your butchery? Youya kumba wesa mu deep freezer inozodzokera auna loss inozodzokera ku butcher ikoko. Wona kuti vanouya kuzodeclare mari vari kunza mari. And just see how much they declare as their day's takings. Tiriku problem yedu ndei. Tiriku kurumbidza kuda kugarika tichangotanga. Our problem is we quickly get too comfortable. Kana iri one kombi usina rimwe unosirwa ipamba ne one kombi ichienda usara pamba pasina kombi. Wadi kudrive wega. If you are just managing one minibus, why not drive it yourself? Uri kusara pamba wakagarira kuti driver na conductor vadzoke nemari. Enda pa road. Drive it yourself. Unopinda into a business raunoziva kuti rine noise namapurisa, rine noise. Iwe kana one munhu ane uniform unoziva kana one. Do you know that every roadblock kune vanopfuura nepo vasingamiswa. Kungoda kumiswa so akangoti wa so unotoona vanhu vakutodi. But munhu iyeyeka ari kutoparawo mhosva ipapapa yekuti overspeeda ipapa. Unondiudza kuti une rutu hauna kana kamba 1 yekurutu kwako kwauya unoziya yawakamboenda. Kana usingabhilieve zvako nyaya yemarelationships akubva nyika ino ichakuremera. Sure inokuremera chete nyika ino. Saka Makandiwa kuti kudi. Hey. Unoziva here kuti nyaya yeruponeso rwedu chaiyo yaigona kuitwa pasina price neanointing ina Mwari. Panga pasina need yekuti Jesu auye kuzosafa nekuti ropa rake rideuke kuti titengwe isusu. Kana usinga believe in buying nekuzodzwa kwakaitwa Mwari, kunouya mwana komana ropa rideuke. Zvinhu zvaaigona kuita nesimba rake, but ari kuti no, it is a rule, it is a policy, it is a law. The relationship haicreateke pasina sacrifice. Tiana asina problem rikuda kusorovwa panyika pano. Hana munhu asina problem rikuda kusorovwa.
And where are you? Where are you? Chinhu chinorwadza ndechekuti ukanzwa Mwari akati ndicharopafadza basa remaoko, iwe usina remaoko. Ukanzwa Mwari adaro chete, pamunomhanya kugoma kunonamata Mwari ropafadza ikomborera, munodzoka muchiwana maIndia ndava ndoane remaoko. Mwari unoenda kubasa remaoko, iwe hauna remaoko. Ndakazomutuma muchinda uyu, mota yake yarovera pakasa, ndikati iri kumboita mari, zvikanzi mari yakati, ndikati unonyepa iwe, iwe ndiwori kuenda uchinobvunza, tuma munhu anonotenga. Papazoenda hama akati nai toda kutengawo motikari, yanga akaisapo achida kutanga bhizinesi rimwe ichita 10,000, akasiya mari 10,000, akati ndoda kutengesa 10,000. Wese ari kusvika apa kudedzerwa 19,000. Ndosaka mwedzi yese yadhonza iyi mota ishaya anotenga, iwo akagarira kumba kuri kuti mangwana wasvika komana mota yangu haisi kuendere pana, mota yangu akati manje pane munhu atombouya pana pezo zvimudhara kuti tokufonera maybe that guy is promising man. Mumwe achiitora mota achinoipaka parobhoti, nona yakabuda so gotsi iri muhuswa, yakanzi for sale. Apana grace dzatinadzoka hadzisi dzekutamba. Indorangarira tichienda pane imwe nzvimbo tichitenga chinhu doti chisiye ipapo, kungochitenga kuti siya ipapo, chiisai price yakati, ichi mari utenga siya ipapo isai price yakati, ichi mari utenga siya ipapo isai price yakati. Indanga ndisinga indogarawo pa testimony akamanaka avanokuudza vakuru vabata microphone. Indaiti kanditengesa motikari ndogara ipapo, ndaisa mota dzangu 4-5 apa, ndotora cheya ndogara, mukazi wemuridzi ndava yangu mari inouya ndiri ipapo. Yes. Ndichimanifesta chemweya chiri mandiru, noitenga iwe. Munhu hamusati vakuziva kuti zvinokanikwa sei mumweya. Pane nyaya vamwe venyu munotumirwa munhu, ndava munofunga kuti tikavaparati kana matati Mwari ngaape mahelpers, Mwari ngaatume vanhu anokubatsirai nechi, uri kufunga kuti anongouya $20 zokupa oenda. Helper anouya mwe anokupa save, anokuti yaunditire chakati, ari helper. Unovingwa uri pagaraji uchidira fuel, unonzwa murungu akuti kana wakutengesa motikari undiudze, I would like to buy this car from you. Yonakirwa okay. Womusiya achienda, haubvunzi kuti ungade mari. Mota inoswera pasina masondo matatu inenge yafonyoka, iyo mota iyo. Kunotumirwa munhu ukazo paunenge wozoda kuitengesa, chamboita kuti ade yako akuvinge uchidira fuel kuti kana wautengesa mota iwe hauzi sensitive. Unoidi mota, harisi business, it's a liability. Unoidi mota yakanaka kudai uchiri kutambura. Ndoba munotanga kunetsana vamwe venyu imimi papa nevaridzi vedzimba.
nopaka zimota rinotyisa uchiroja, pambai muridzi. Renti inenge ichikwira pasondo pasondo. Izvozvo ukazvitarira ndinotaura izvi zvinotoitika even mumachurches. Kune mapastors vari muministry for more than 60 years vachipaka mazimota anotyisa vari pavenue yekurenta, havasi kuvaka kana church kana stand yechechi havana. Pastor wacho aine mayears. No development, no what? Ndudzi amana, kune dzimwe mota dzinodhura mamana zvosvika. Inenge yakapakwa pakamba kamba rekuma 20 something thousand. Imba pakapakwa mota ye 40 something thousand. Indau chidaro. Indau chidaro. Izvozvi mumba mako iko zvinezvi. Ndinoti mumba mako iko zvinezvi ukanopinda kutanga kuunganidza marabhishi ese arimo anonotengwa paauction. Paauction paebhisia. Uripo so rengenyana rako richibhejerwa uripo wakagara usa. Tauri kudii kwedu. Chinhu chausisade chirumba mako chine Mwari kuchitsvaga samoni. Ava ndikuona munhu arikuita mari. Kune munhu arikutora mota kuenda kumusha kunogobora zvigutswa. Chitanda chakaora chinenge chakangoita nge feni iri panapa. Ndo chaanotema tema goya nacho kugara pasi. Ochirova nesandpaper. Chorowa vanish. Achina shape kana chinongori chakangofonyuka chinongori nemhango chomira chakadai so. Chichitengwa nemurungu chichipinda mundege. Danda rekumusha. Urikutaura capital. Handina kutenda unovesa, ndati chakatovezwa naMwari kare chine mhango. Ndiri kutaura kurova nesandpaper. Kunotuta matanda kuisa pamusoro pebhasi. Zvogadzikwa parodha. Uvewo nechaunowanikidzwa naMwari uchiita. Mari iri kuenda kune vamwe vanhu every day. Zvese zvari kuona panapa carpet yatakatenga iyi hatina kuitenga kushopi yemutendi. Imari yakaenda yakabuda muchechi. Maruva ari kutengwa every service aya. Hakuna nta maruva panapa watinoziva. Iri kuenda every day wakasvinura mari. Izvozvo. Chii chari kuona chikushanda panapa chakabva kushopo kwakupana nemabhatiri emicrophone iyoyi. Nekwakabva microphone. Novingwa nevanhu mufundisi unonzwa vanhu vachiuya vatendi. Chero kwenyu ukandomboya kuti baba ndazama chino charamba. Anokurumidza kunovhara mwena. Nokukurumidza kuda kukwidibira ndangariro kutaura kuti ndatraya zvese zvaramba. Hana chese chaambotraya. Hana chese chaambotraya ipapa kana one hana. Baba. Ipapa. Do you know kune inonzi Guinness World Record? Kuti ukaenda mubhuku imomo unoona kune vanhu vanoita zvinhu zviri extraordinary ende achiita zvinobhadharirwa. Unotsvagwa. Kuno mumwe watakaona aibuda anga aine voice ranga riri sharp rekuti aiti akadedzera akatarisa girazi raikreka.
kukauya vanodzidza huro kuzama kuda kuvheneka kuti vaone kuti iye achimeka mari wese amuvheneka ari kubhadhara nehuro haana basa raaita. Munhu wese une chawakapiwa naMwari chisingagonekwe nemumwe, ipapo ndo pakawanda pfuma yako ipapo. Nyika yese nevanhu vatema vakawanda kudai so ndahwani murungu anodhigita. Hakuna zvisina mari. Right. Iko zvinoti taenda kufishing. Right. Ezvinezve vane hove yaruti ikabatwa unowana mari. Bass fish. Munomuti nemabhasi anditi. Zimbabwe indori patop panyika dzine hove iyoyo. Ndizvo. Ine mageji mangani? About 12 kgs. 12 kgs. Ukaibata iyoyo unowana mari. $1 million. Ihove. Basi namba dzacho dzinotoripo kuti ukaibatako zvinezvo utofona yotoya yotorwa woflya iwewe ndavabata 12 kg hove nechirauro chemuti kudai kunokanda kuibata iyoyo wamumiliyoni. Ari kutaura mari iri kure. Akomana zirauro zinopera mashopu. Ata wacha musuno Tiger tournament wamari kuhwina chiko ikoko unoona kuna motikari boti vanenge vari kuhwinisana iko zvino izvi yakapera last week iyo yekubata hove muzambeze yedu iyi. Kuna vari kubva mhiri kwamakungwa kuuya kuzoita competition iyoyo bedzi. Ahwina ari kubvapo nemotikari nebhoti rake nechine mari nokubata hove yasina kubereka hana kuizvara hana kuti kuibata nechirauro. Unoziva kuti right now inyaya iritoripota Dr. Inzwai ndokupa ilist iko zvino izvi pamafishermen mabest fishermen ebhasi kuti pane madoctors mangani varesigna kuve madhokotera vakubata bass fish maamerica. Haubate hove even kutengesa manyongorosi hautengese. Endo kaenda kunzvimbo kwacho kaunotira macompetition pastor yezori kuenda mukariba kwacho kwaurutira competition iyo hakuna kana one shop yezvirauro kana one shop yezvirauro hakuna. Ukashoterwa nazvo unotodhiraivha kubva ikoko kuya kuzobata Harare kuno. Pacho pakasosera pacho pane nyaya iyoyo hatina mutendi wedu ane chinhu ipapo. Kutaura nemunhu uri panapa. Ndiri kukuudza zvinoita windo rikavhurika rokudenga unopiwa ndangariro naMwari.
unopiwa zano nedenga. Netsekereni kuramba wakapfeka chinhu chinongokomendwa nemunhu wese. Chakanaka, tengaka. Chitengese. Chitengese. Iwe ungati munhu auyamba mako anongoti vakomana sofa iri makariwana kupi? Ndaritsvaga ndarishaya. Iye achiriona. Waritsvaga warishaya riri panapa. Isupermarket iyo imumba macho imo. Kochonora ma-TV kana waona bhaya. Vanangu sorry TV yako ino totenga imo. Ndawa unoziya kwadzinowanikwa. Unomudzirei kwadzinowanikwa. Notaura zvese. Mapashaya here, fambai makadai, mondifonera kana mapashaya. Kubva watomudza kuti iri. Amen, motombotiraya chaiko kuti. Tengesa sofa, garai pasi. Iwe uri kuroja pamba pevanhu. Kunouya munhu kuzotenga kuofa imba. Kune munhu anofa achiroja. Kuya munhu ari interested nemba kuti imba yangu iri panapa iyi. Ndoda kuextenda imba yangu ipinde nekwako. Kwadi kundipa pako wakunitengesera kuti pasi pangu. Utonyarara, wakutodzokera kutopesuka kwazo kutodzokera mumba. Iya paambe ngati nitengesera angaone. Ndava kana wapiwa nyasha kuno unotanga kuita seunemba iyo isipo. Right? Unokurumbidza kubvisa munhu iye aine nyaya. Wambonzwa here kuti mari ari kuofa. Wonosvitsa kanyaya kumuridzi wemusha. Mazoita pfungwa dzokutengesa ndikakuwanira anoitenga mungaide nemari. Yakati ndozokufonerai. Unotanga nekutengesa yauri kuroja yacho. Vanhu vaMwari. Vanhu vaMwari. Utengerwe musha uripo. Uchizviziva kuti imba yatenzi wangu yakutengeswa unongoswera wakagarapo autsvagewo mabhaya ako nekusaidi. Uchiona vanhu vachiuya kuzovhiyiwa imba pamusoro pinda yenyu uchizviziva kuti yakutengeswa. Handina kuti unotengesa imba yavanhu wotora mari handina kutaura izvozvo. Unosungwa ndiri kuti imbonzwawo kuti ari kuda mari. Ndinoti kuti vanhu vari kurendesa dzimba dzisiri dzavo. Imba yaari kurenda ari kuirendesawo. Ungati vanhu vachiisa zvimaofa zvavo paine mudungu wevanhu vachikakaritsana kuda kutora imba iyoyo wazoihwina uramba uripo. Pane competition yakadaro. Tofara ndapahwina panga patoipa pambaipa zvokuti Mwari wangu. Ariko vanhu vaipiwa basa kunzora kuti iwe ndiwe postman chiendesa zvinhu izvi. Every delivery yawaita unowana $1. Delivery yese yawaita unowana $1. Yenda una pawake kuti chiendesa delivery yese yawaita unopa 20 cents, 10 cents. Yo relaxa zvako. Tsvaga zvimwe zvokuita mari ichipinda chete.
unacho Mwari chaakatokupa chekutoita. Kuzvitsvaga ipapapo wakagara wakanyatsodzikama zvako, uchaona kuti denga rakavhurika kudhara, wakapiwa chimwe chinhu naMwari chekutoita. Pana chinomborambidza already panapa muri kufirira kuimba komana muri kudi piracy yanyanya muno. Maita masho akarambidza show kunze kwenyika ndiya. Isineve kunze kwenyika vari kuuya panapa vachiimba, muchiona kuti vabva kunze vachiuya pana kunze kwenyika kwavo kuno kwavari kuuya kuno, muchiona. Kune imwe nyika yakamirira voice rako iko zvino. Every time ukaona rukova rwako keriti rwapo ka Mwari wavhura mukana kumwe, teerera kuti Mwari vari kuti toenda kupi kana pana parukova rwaoma, ndekupi kwatiri kuenda. Pane nyaya uye panapa uchinzwa vhangeri yakadai, denga rakavhurika so, panapa rakavhurika kudai so, zviri kupinda mumisoro yevanhu hazviverengeke mukati umu, hazviverengeke, hazviverengeke, hazviverengeki. Chandinoziva Mwari chaanogona, iwo pauri kushanda ipapo ukapada kutoda ndokungatonetsa, ukapada chechi ndinzwe vanasikana vanakoma, kana musina property hamuna pfuma. Vandinzwa here? Kamari kawawana kanokwana stand somewhere 2 times stands. Zvina basa kuti aiwa ukude hakuzi kwako. Ndiri kunzwika here mushe? Vanhu vakachenjera, vanhu vakachenjera. Do you know kuti kune auction yedzimba muno munyika, ndikaona dzimba dzina $2,000, $1,000 imba ichitengwa, imba mbaro yembari ne$1,000. waiwana ungawane kwokurenda kuborodhi mumbaro mawane pokurenda. Munhu wese anopadira padhuze netown achirenda ipapapo ubvunze mari yaari kubhadhara. Kuna akubhadhara ma$1,000, $500. Imba yatengwa $1,000. Aikas unofana kuti gore rinouya parinopera nowauza kuti ndine 17 maproperties. Ndakaudza Mwari ndikatoda ndotoisa mabhureki nevanhu vakandikomba chete. Ndokutyira imwe yenyu zvisingaiti. Munokuvara. Aiwa. Akanaka.
Saka ndirini ndakagara pawakagara pa ndichinzwa izvi ndine ruoko rwakadai. Muri kurara nguva yakarebesa, muri kumuka vamwe vaita mari. Ane million muaccount ari kurara 4 hours. Wedzi nokubata na 6 manheru uri kumuka na 10 mangwana. Musi ndakaedza zvese. Mikana ichiuya ichibata vamwe usipo. Kaona sekuru Makandiwa vakaita greenhouse sekuru ipapapa panoita basa. Kuunza huku pamba inokandira kuti munoinzwira tsitsi. Uku mbuya Makandiwa kumusha kwari kuzivikanwa kuti ndi business woman. Kune zviri kutengeswa iko zvino kumusha. Asi ndo vane kodzero yekunyasogara vachidya mari yemwana wavo. Halo? Pati kugara koramba. Muruonera kuti vazhinji venyu muri kungozviparira kuramba muchingofa nguva yenyu isina kukwana. Muri kushayisa Mwari chikonzero chokukuchengeterai. Muridzi wemunda akati temai muti uyu. Sei uchitadzira pasi? Ndauya pauri hapana zvibereko. Anzi temai muti, anzi uri kutadzira pasi ndanoiverenga. It is sinning against the ground. Muti wangu wakangomira so usingabereke zvikanzi utemei ndava uri kutadzira pasi. Chivi chauri kuita icho chikuramba wakangomirizika ipapa pasi uchidya but usinga kutadzira pasi. Kutadzira nyika. Namba yedu iyi zvakudai iko zvinezvi pese kambani yese iri yemumwe wedu panapa. Akomana hakuna akamukira wakuseni kumbomhanya kuti uonewo kuti speed unosvitswa papi naMwari hautozivi unomhanya kusvika papi. Bhokiseni hauna kumbotiraya iwe unongofunga kuti ihasha chete, hauna kumbozviisawo into practice kuti uone kuti waenda panowarwa. Akuwadza munhu kokutangawo bhokiseni. Chorewo kana usingarigone kokunotenga tambo woritanga zvinongonyoreswa zviye. Ndekupi kuchazikanwa mazuva ano kwarinonyatsoonekwa bhokiseni rine musoro. Unoshanda pakambani yekuti every time yelunch kunotonotsvakwa utotenga chikafu kupi uripo. Sadza une kumba kune stovhu nepoto. Uzonotsvaga kupera kwegore pabhajeti chikafu chete chakatengerwa staff. Mari ichienda kwevamwe yesadza. Yesadza rawaigona kusiya vana vachibika kumba ungoti nhasi ndokupaire free mungonzwa. Staff yodya mahara kawanda. Sadza. Kwa zvino zvari kutengesa mvura kuti more money than kutengesa madhiringi. Mvura
mvura ndemboro ungazonzi treated uyepa inongoyerera ichibva apa inobuda nekoko yauswa muzvigubhu tese panapa tabayika takuda micheno panapa but wese afunga kunotenga runopinda mushopi yeumwe munhu asiri memba ichechine why dai maita kuti ndikupushei musvike pamunofanira kunyatsosvika chiapo paripo opportunities Mwari akavhura. Vazhinji venyu problem yamaina ndekuti makangonamata Mwari vhurai madhoo, ukanamata kuti Mwari avhure madhoo, namata futi kuti avhare mamwe. Bvudzi rese dhoo rikavhurika unovharika manje hauchaziva kuti ndopinda ripi. Some of you muri kutiraya zvinhu zvakawandisa nguva imwe chete iyoyo. Mwari unovhura madhoo, namata ukumbira apo achivhara mamwe. Ezvo wango rubvu chanyatsozomira hapana. Mari pano. Kune marudziko zvino zvekuti kana panoroorwa mwana avaite zvekuti yakazoda pondana nemukwasha. Zvino makiyi andobva kwatezvana. Vanangu makuenda chipo icho. Vakuwasha vari kuisawo contribution yavo vazitezvarawo pavana vabatana kuwana pakutangira. Tichiri kumashure kwakanyanya kusingaiti. Muchato waidai watanga na 10 okuroko munosvika 1 vana tete vachibheja vari pamusuwo kuti hatibve pano isai mari. Vakumbirwa naye vedu veingatabhokanda imonza ai potoshaurwa. Uku marriage officer akabata mabhuku ake kumirira mana Africa Mwari ngaatibatsire. Vangadai vachiendesa zvipo vatawana pakuwanira mari. Imba inorwadza mamarriages ari kubreka. Why? Rusiya mwana achinoroora. Aroora achiuya nemukadzi wake pamba pamugere imimi vabereki. Chizoona izvozvo. Wakatarisa mwana aenda kunoroora adzoka nemuroora pamba. Muripo mese ipapo. Uchiti imba iyoyo inomira. Kuda vanhu vane nharo pana. Kuna mhosva uri mudzimai ndiwo wakaroorwa. Afunga kukuramba murume anofunga kaviri katatu kuti ha. Handisi kuti ndo zvinochengeta ipapa, ndiri kuti vamwe venyu muri nyore kuramba. Murume anoshanda pakambani 17 years. Hauziye zita rebasa raanoshanda kuti nonzi chi, anoya nemapepa ugone kumutaipirawo assignment yekubasa kuti imbondipawo ndikutaipirei. Woita secretary womurume wako wekumba. Kuve nechaunogonawo pabasa rababa hapana. Iro sadza rakagonekwa nambuya vako namai newe ndora unogogonero. Jesus said, behold, I give you. Heavens are open and your glory will